just talk to them. Are you there? You don't need I don't need this? No. Okay. Jai Radhe Shyam. Можешь большое окно сделать? Can you hear me? Moscow people see your... Yes, we hear you. Ребят, Do you hear us? Yeah, I can hear you. Hare Krishna. So how are you? How is your health? My health? That's a question that you Yes. ask a Sudra. Я спросил Аиндру Прабху, как ваше здоровье? Он сказал, этот вопрос ты задай шудре какого-нибудь. I'm not a Sudra. Naham Vipro Nacha Narapatir Napi Vaisho Na Shudro. I'm none of these Ни things. вайши, шудра, ни брамана и ни кшатри. I'm the dust at the lotus feet of the maidservants of Srimati Radharani. Я пыль на лотосных стопах Шримати Радхарани. Ее служанок, да. And for that So reason, please, I feel the need to emphasize the chanting of their holy names. и в связи с этим я проповедую воспевание их святых имен. How many minutes? So please bless us and enlighten concern regarding the chanting of the holy names. How many minutes do we get? I guess we have 20 minutes, not less than 20 minutes. But if it will be the will of the Lord, if you feel inspired, you can speak like 30 minutes. It's possible. Are you doing the 24-hour kirtan program there now? Yes, yes. We just started 2 hours ago. So where's the kirtan? Bhakti team, he's doing japa now. Japa? Yes. Japa is not exactly the same as kirtan. Джапа это не то же самое, что киртан на самом деле. In my personal opinion, don't mind, but it's more Мое личное мнение, important. Yes, please. It's more important to do it than to talk about it. мое личное мнение, что гораздо важнее делать это, то есть делать Харинам Санкиртану, чем разговаривать об этом. People talk about it all over the movement, Люди говорят об этом во всем нашем движении. but how many devotees are actually doing it? Но на самом деле, сколько преданных в действительности это делают? So my position is to encourage everyone to do it more and more and more. Поэтому я считаю своей целью вдохновить всех преданных делать это как можно больше, больше и чаще. There's no activity in devotional service that compares to the congregational chanting of the holy name. Не существует ни одного вида преданного служения, который мог бы сравниться с совместным воспеванием святых имен. That is not my conclusion. That is the conclusion of all the acharyas. Это не просто какое-то мое заключение, моя выдумка, святых ачарьев. Srila Prabhupada based this Krishna consciousness movement on the chanting of the holy name. Шрила Прабхупад основал это движение сознания Кришны на основе воспевания святых имен. Particularly the congregational chanting of the holy name. И в особенности на совместном воспевании святых имен. The congregational chanting of the holy name, which is technically called Sankirtan Jagya, that is the life and soul of this Krishna consciousness movement. Совместное воспевание имен, которое на нашем языке называется Санкиртан, является жизнью и душой нашего движения сознания Кришны. So please let us never forget that. И, пожалуйста, я вас очень прошу, давайте никогда этого не забывайте. Here in Vrindavan, we're chanting 24 hours a day, every day.
Здесь в Вриндаване мы воспеваем каждый день по 24 часа. Круглые сутки. And Srila Prabhupada himself, on a morning walk in Vrindavan, when questioned by Tamal Krishna Maharaj, И сам Шрила Прабхупада на одной из утренних по Вриндаване, когда Тамал Кришна Махарадж задал ему вопрос about the feasibility of instituting 24-hour kirtan in other centers, Srila Prabhupada's answer was, why not? Кришна Махарадж спрашивал, нужно ли организовывать департаменты 24-часового воспевания в других храмах помимо Вриндавана. Шрила Прабхупада сказал, почему бы нет? He was concerned that the chanting of the holy name be seen as the essence of our preaching mission. Шрила Прабхупада очень заботился о том, чтобы воспевание святых имен было в действительности сутью всей нашей проповеднической деятельности. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he tells in one writing of his, he tells that the degree, to the extent one disbelieves that all necessities, which means both material and spiritual necessities, to the extent one disbelieves that all necessities cannot be fulfilled simply by performing Nam Sankirtan, to that extent one is considered as an atheist. Шрила Сарасвати Такур говорил, настолько, насколько человек не верит, что воспевание святых способно обеспечить любые его материальные или духовные потребности, настолько человек является атеистом. In Bhagavad, is it still there? What happened? Yes. Okay. Here you go. All right. In Bhagavad Gita, Krishna tells to Arjuna that in the beginning of creation, he sent forth both men and demigods along with Jagya, sacrifice, blessing them by saying, be thou happy by this Jagya, because its performance will bestow upon you all desirable things, both for comfortable living, which means bhukti, in this lifetime, and liberation at the time of death. That means mukti. So, even if someone is mukti kami or bhukti kami, those wants can easily be fulfilled simply by performing the jagya of the age, which Prabhupada in the purport clearly describes as the congregational chanting of the holy name. В Бхагавад-гите, что когда Господь Кришна создал людей полубогов, Он сказал им, что вот вы можете совершать эту ягью, и в процессе совершения этой ягьи вы получите плоды как бхукти, то есть чувствование того, что вам нужно для жизни, а также мукти, то есть освобождение в момент смерти. Таким образом, независимо от того, кем мы являемся, бхуктиками или муктиками, эта ягья, она в высшей степени приятна для нас. Bhaktisiddhanta Saraswati further Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что это ягья, это санкиртан ягья. Sankirtan Jagya means congregational chanting of the holy name. Санкиртан ягья означает святых имен. So Bhaktisiddhanta Saraswati goes further to say that
the degree of help that one gives in propagating devotional service denoted by Nam Kirtan or Nam Sankirtan, that is the sole measure of one's belief in God. И Бхактисиданта идет дальше в своем высказывании и говорит, что настолько, насколько человек способен посвятить себя преданному служению в виде Нама Киртана, настолько этот человек в действительности является верующим, то есть слугой Бога. He goes further to say that that any sadhana, which means with respect to any anga of devotional service, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, etc., any sadhana can be considered as sadhana to the extent that it helps one come to the position of focusing one's life's energies on the congregational chanting of the holy name. И дальше Бхактисиданта Сарасвати говорит, что любой вид садханы, будь то Шраванам, Смаранам, Арчанам, Падасеванам и так далее, любая анга бхакти, она настолько может считаться полезной для человека, насколько она в конечном итоге подводит его к пониманию того, что он должен полностью сосредоточиться на процессе совместного воспевания святых имен. I'm not just talking from the position of a Sankirtan fanatic. Я говорю это не просто с позиции такого фанатика Санкиртана. But I'm endeavoring to emphasize the statements of our acharyas regarding these points. Я просто хочу утвердить точку зрения наших ачарьев по этому поводу. It is further said that any sadhana, or you could say so-called sadhana, any anga of devotional service, which when performed detracts from one's attachment to the performance of Nam Sankirtan, can be considered as an anartha, or an impediment on the path of progressive realization in Krishna consciousness to the point of prema. Можно сказать больше, сказать, что в действительности любой вид садханы, любая анга бхакти, настолько, насколько она не позволяет или мешает человеку принять участие в процессе совместного воспевания в Санкиртана-яге, настолько она может считаться даже анархой, которая в действительности препятствует развитию любви к Богу. Now, for some, these statements may sound jarring to the ear. Да, могут эти высказывания, они могут быть показаться такими рисковатыми достаточно. But we should try to understand, see things in proper perspective, that to be real, it is not that in Kali Yuga other aspects of devotional service in any way become more important than the practice of the Yuga Dharma, Nam Sankirtan. Но в действительности мы должны рассмотреть просто все это в правильном разрезе и понять, что в конечном итоге нету ни одной другой формы духовной практики, которая была бы настолько же важной, как Санкиртана в Кали-югу, да. It is not that other aspects of devotional service are unimportant. Не то чтобы остальные виды преданного служения не важны, but they only actually become important when they help to support one's attraction
an attachment to the congregational chanting of the holy name. Но в действительности они важны ровно настолько, насколько они помогают человеку развить привязанность и пристрастие к воспеванию святого имени, совместному воспеванию. It doesn't matter what aspect of devotional service one accepts as his bread and butter, so to speak. Не так важно, что человек выбрал для себя в качестве, какой вид служения он выбрал для себя в качестве, скажем так, своего какого-то вот хлеба с маслом, да, какого-то отправного своего такого. It is the duty. Srila Prabhupada stated that it is the duty of the spiritual master to engage his disciple in accordance with the disciple's psychophysical nature. И мы понимаем это, и сам Шрила Прабхупада говорит, что это обязанность духовного учителя уметь занимать своих учеников в служении Господу в соответствии с их физической природой. As long as one is not yet transcendentally situated, that may be an issue to a certain extent. И это имеет определенный смысл в действительности до тех пор, пока человек является обусловленным, то есть не находится на уровне освобождения. Srila Prabhupada stated that he had to strain his brain to find things for us to do in accordance with our psychophysical natures. Why? Because we did not have a taste for the congregational chanting of the holy name. И Шрила Прабхупада однажды сказал, что ему пришлось буквально ломать свой мозг для того, чтобы изобрести какие-то способы, благодаря которым мы могли бы заниматься преданным служением. Почему? Потому что в действительности у нас нет вкуса к совместному воспеванию святого имени. It's not that Srila Prabhupada didn't want us to have a taste for congregational chanting of the holy name. Не стоит думать, что Шрила Прабхупада не хотел, чтобы мы развили вкус к совместному воспеванию святых имен. But because it became evident to him that many of his disciples did not have a profound taste for the congregational chanting of the holy name. Therefore, he had to push them for so many other engagements, like, deity worship and book distribution and life membership and management and, floor sweeping and pot washing and all these things, which are necessary also. It's not that they're not necessary. Everything can be used in Krishna's service. But in order to keep his disciples engaged, he had to arrange for a multifaceted Krishna conscious program, so that people wouldn't drift away. But that doesn't mean that he didn't emphasize the importance of developing the taste for congregational chanting of the holy name. Безусловно, Шрила Прабхупада, он занимал своих учеников, видя, что ему было очевидно, что у большинства людей нет на самом деле серьезного глубокого вкуса к воспеванию. Он вынужден был занимать своих учеников разными видами служения, начиная от поклонения божеств и так далее, так далее, так далее. Но в действительности все эти виды служения, безусловно, важны, но это отнюдь не означает, что Шрила Прабхупада особым образом не подчеркивал важность воспевания святых имен как нечто самое важное. Furthermore, in the Sandarbhas, Jiva Goswami points out that no other anga of devotional service, there are 64 angas of devotional service, of which 5 angas are most important. That's aside from Navanga Bhakti, but there's Panchanga Bhakti also, which includes Dambas, it includes Sri Murti Seva, Bhagavad Shravan. Book distribution is to give people an opportunity for Bhagavad Shravan. And
Sadhu Sangha, and Nam Sankirtan. So, of all these angas of devotional service, Nam Sankirtan is supreme, most efficacious, and therefore most important out of all the different types of devotional service. But Jiva Goswami says that none of the other angas of devotional service mentioned in the list of 64 angas of devotional service can yield or bear the superlative fruit unless it is coupled with the performance of Nam Sankirtan in this age of Kali. Более того, Джива Госвами в Бхакти Сандарбе делает утверждение, что, упоминая Панчанга Бхакти, 5 основных анг служения, в которые входит жизнь в Дхаме, служение Бхагаватам, Мурти Сева, поклонение божества, Саду Санга и также Нама Киртан, Джива Госвами говорит, что несмотря на то, что любой из этих видов служения способен принести совершенство, на самом деле он вступает в силу только в том случае, если он проходит, скажем так, рука об руку с процессом именно Нама Киртана, совместного воспевания святых имен. So in the course of our progress in devotional life, we should use that as our yardstick to measure our degree of advancement in Krishna consciousness. That is, to what extent the activities that I'm engaged in are helping to facilitate or helping to promote a profound taste for congregational chanting and dancing, a profound taste for the performance of the Yuga Dharma, which is the most viable method for getting prema in this age of Kali. Поэтому именно это мы должны сделать такой отправной точкой и мерилом в своей духовной жизни, направляя свою духовную жизнь. И мы должны постоянно следить за тем, насколько наш вкус к воспеванию святых имен по-настоящему глубок, насколько мы углубляем свой вкус к совместному воспеванию и танцам вместе с преданными. Да, и насколько та деятельность, которой мы занимаемся, она способствует развитию нашего вкуса к Санкиртане, к Нама Санкиртане. If it helps us to become attached to the performance of the Yuga Dharma, then that anga of devotional service can be considered as favorable for progress to the platform of Uttama Bhakti. And if it doesn't help us, насколько эта анга бхакти помогает нам развить вкус к воспеванию святого имени, настолько она является полезной с точки зрения достижения нами Уттама Бхакти. Если же этого не происходит, if we find that the activities that we're performing in devotional service detracts from our absorption in the Yuga Dharma, Nam Sankirtan, then that is considered to be as unfavorable, at least to a certain extent. Если что-то отвлекает нас от процесса совместного воспевания, то, по крайней мере, до определенной степени это в действительности является неблагоприятным. То есть мы таким образом должны это рассматривать. Anyway, we should understand that the culmination, according to Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavat, he says that the culmination of all education and all learning. So when we speak of education, it means with respect to the teacher's business. And when we speak of learning, it means with respect to the student's business. So Vrindavan Das Thakur says the culmination of all education and all learning is the congregational chanting of the holy name of Krishna. That is the culmination of all the knowledge that's found in the books.
И Вриндаван Дас Такур говорит, что в действительности кульминацией, квинтэссенцией всего процесса обучения, то есть это относится к учителям, и кульминацией всего процесса ученичества, то есть обучения в сознании Кришны, кульминацией этого всего является совместное воспевание святых имен. We should ask ourselves, why is book distribution our number one business? Мы должны спросить себя, почему распространение книг является нашим служением номер один. It is a very simple thing. Это очень просто. The essence of all the knowledge that's found in the books that we're distributing is the congregational chanting of the holy name of Krishna. Потому что суть всего знания, которое находится в книгах, которые мы распространяем, это призыв к совместному воспеванию святых имен. All the philosophy found in the books, as well as all consideration of Krishna's Nam, Rup, Guna, and Lila, all these things are meant to bring our attention to the fact that Krishna is the Supreme Person, and as such, His holy name is venerable and worthy of our attention. Любая философия, вся философия и всякие описания Нама, Рупы, Гуны, Лилы, Кришны, они в действительности просто призваны привлечь наше внимание к Нему и сосредоточить нас на воспевании святых имен. На том, что Кришна, да, оно достойно нашего внимания, да. Why we distribute the books to the masses, that is to at least give a chance to intelligent people to philosophically understand the importance of taking shelter of the Yuga Dharma Nam Sankirtan in this age of Kali. Для чего мы распространяем книги? Лишь для того, чтобы дать возможность разумным людям получить философское понимание того, что самым главным в эту эпоху Кали является совместное воспевание святых имен. Prabhupada has told that this Krishna conscious process is a very simple process of chanting, dancing, feasting, and philosophy. Шрила Прабхупада сказал, что этот процесс развития сознания Кришны в действительности очень прост. Это просто воспевание, танцы, пиры и философия. The philosophy is basically meant to convince us to dance and chant. И в действительности роль философии просто-напросто в том, чтобы убедить нас, что мы должны петь и танцевать. The feasting, filling the belly, А пиры, которые набивают наши желудки, that is meant for invigorating our dancing and chanting. призваны просто дать нам силы для того, чтобы мы могли петь и танцевать. So what is dancing and chanting for? А для чего же тогда пение и танцы? Dancing and chanting is for getting a taste for dancing and chanting. Пение и танцы предназначены для того, чтобы развить еще больше вкуса к пению и танцам. Why get a taste for dancing and chanting? Зачем нам развивать этот вкус? Because if you get a taste for dancing and chanting, then your dancing and chanting will take you to the platform of Bhav. Потому что если вы разовьете вкус к воспеванию и танцам, эти воспевания и танцы, они возвысят вас до уровня бхавы. And dancing and chanting on the platform of Bhav City is an absolute prerequisite for joining Lord Chaitanya in his Sankirtan Leelas in the spiritual sky. А пение и танцы в состоянии бхавы ситхи, то есть в совершенстве бхавы, они необходимы для того, чтобы возвыситься до
уровня лилы Господа Чайтаньи в духовном небе, его санкиртана лилы в духовном мире. So talking about it, that's the philosophy. But talking about it is meant for convincing you to do it. Поэтому разговоры об этом, это попадает под категорию философии. Но философия предназначена, разговоры об этом предназначены для того, чтобы подтолкнуть нас к тому, чтобы мы это делали. So I think I've talked about it enough. Поэтому я думаю, что я уже достаточно сказал об этом. My request to you is that you kindly engage your life's energies from now to the time of your death in doing it. И поэтому моя смиренная просьба, чтобы вы просто с этого момента до конца своей жизни посвятили всю свою энергию тому, чтобы совершать это. And if you need to be further convinced, or if you forget Если вам нужны, why you should be doing если it, вам, then I'll be happy to talk about it a little more at some future date. а если вам понадобятся еще какие-то убедительные аргументы, почему вы должны это делать в будущем, то мы сможем еще пообщаться. To keep you in line. Для того, чтобы поддержать вас этот дух. Gaur Premanandi Hari 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 Bol. Hare Krishna.